Hast du dich jemals gefragt, warum du manchmal in dir selbst zweifelst, obwohl du eigentlich weißt, dass du etwas kannst? Warum fühlen sich manche Menschen unsicher, selbst wenn sie talentiert, intelligent oder erfolgreich sind? Die Antwort liegt in der Psychologie unseres Gehirns. Selbstzweifel sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein natürlicher Schutzmechanismus. Unser Gehirn wird nicht entwickelt, ständig glücklich oder selbstbewusst zu machen. Sein wichtigste Aufgabe ist es, unser Überleben zu sichern. Früher bedeutet ein Fehler oft Gefahr, deshalb hat unser Gehirn gelernt, Risiken zu vermeiden. Acute regiert es ähnlich. Wenn wir vor einer neuen Herausforderung stehen, sei es eine Prüfung, ein Vorstellungsgespräch, ein neues Projekt oder eine wichtige Entscheidung, beginnt das Gehirn merglich Gefahren zu analysieren. Es stellt Fragen wie, was passiert wenn ich scheitere? Was werden andere über mich denken? Oder bin ich wirklich gut genug? Dies Gedenken erzeugen Unsicherheit. Viele Menschen interpretieren dies Unsicherheit als Beweis dafür, dass sie nicht fähig sind. Doch das ist ein Irrtum. Selbstzweifel bedeuten nicht, dass du ungeeignet bist. Sie bedeuten lediglich, dass dein Gehirn versucht, dich vor einem möglichen Risiko zu schützen. Ein weiteres Problem entsteht durch Vergleich. In den sozialen Medien sehen wir ständig Menschen, die erfolgreich, glücklich und selbstsicher wirken. Wir vergleichen unser Ex-Leben mit den besten Momenten anderer Menschen und dadurch entsteht das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Doch die Wahrheit ist, dass fast jeder Mensch Selbstzweifel erlebt. Selbst erfolgreich Unternehmer, Sportler, Künstler und Wissenschaftler berichten davon. Der Unterschied besteht darin, dass sie ihre Zweifel nicht als Stoppsignal betrachten. Sie sehen sie als normalen Teil des Wachstums. Der erste Schritt zur Überwindung von Selbstzweifeln besteht deshalb darin, sie richtig zu verstehen. Du musst erkennen, dass Zweifel kein Fakten sind. Sie sind Gedenken, und Gedenken sind nicht immer wahr. Viele Menschen glauben, dass positives Denken die Lösung für Selbstzweifel ist. Sie wiederholen motivierend Sätze wie, ich bin stark, ich kann alles schaffen oder ich bin erfolgreich. Solche Aussagen können kurzfristig helfen, doch häufig verschwinden die Zweifel trotzdem nicht. Der Grund dafür ist einfach. Das Gehirn reagiert stärker auf Erfahrungen als auf Wort. Stell dir vor, jemand hat Angst vor öffentlichem Sprechen. Wenn dies Person 100-mal sagt, ich bin selbstbewusst, aber niemals vor Menschen spricht, wird die Angst wahrscheinlich bleiben. Das Gehirn glaubt nicht automatisch alles, was wir sagen. Es sucht nach Beweisen. Deshalb ist Handeln viel stärker als bloß Denken. Jedes Mal, wenn du trotz deiner Unsicherheit ein Aufgabe erledigst, sammelst du einen neuen Beweis für deine Fähigkeiten. Das Gehirn registriert dies Erfahrung und beginnt langsam, seine Einschätzung zu verändern. Psychologen nennen dieses Prinzip Selbstwirksamkeit. Es beschreibt den Glauben an die eigene Fähigkeit, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Selbstwirksamkeit entsteht nicht durch Motivation, sondern durch Erfahrungen. Wenn du ein schwieriges Problem löst, wächst dein Vertrauen. Wenn du einen Fehler überstehst, wächst dein Vertrauen. Wenn du etwas Neues lernst, wächst dein Vertrauen. Deshalb warten erfolgreich Menschen nicht darauf, sich bereit zu fühlen. Sie handeln zuerst und entwickeln ihr Selbstvertrauen unterwegs. Viele Menschen denken, wenn ich selbstbewusst bin, werde ich handeln. Doch in Wirklichkeit funktioniert es meistens genau umgekehrt. Wenn ich handle, werde ich selbstbewusst. Das ist ein der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Psychologie. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet trotz der Angst zu handeln. Genau dort beginnt die Heilung von Selbstzweifeln. Nicht in perfekten Gedenken, nicht in Motivation, sondern in kleinen, konsequenten Handlungen, die deinem Gehirn zeigen,
das du stärker bist, als du glaubst. Wenn Selbstzweifel durch Unsicherheit entstehen und Handlungen Vertrauen aufbauen, dann lautet die entscheidende Frage: Was ist das wahre Heilmittel gegen Selbstzweifel? Die Antwort ist einfach, aber kraftvoll. Konsequenz handeln trotz Unsicherheit. Du musst nicht warten, bis du dich bereit fühlst. Du musst nicht warten, bis alle Zweifel verschwunden sind. Tatsächlich verschwinden Zweifel oft erst, nachdem du gehandelt hast. Stell dir vor, du möchtest ein neues Unternehmen gründen, ein Buch schreiben, ein neues Sprach lernen oder einen großen Traum verfolgen. Wenn du darauf wartest, vollkommen selbstsicher zu sein, wirst du möglicherweise niemals anfangen. Menschen, die erfolgreich werden, unterscheiden sich oft nicht durch mehr Talent oder mehr Intelligenz. Sie unterscheiden sich durch ihre Bereitschaft, auch mit Unsicherheit voranzugehen. Ein weiterer wichtiger Schritt besteht darin, den Beziehung zu Fehlern zu verändern. Viele Menschen sehen Fehler als Beweis für ihre Versagen. Erfolgreich Menschen sehen Fehler als Beweis dafür, dass sie lernen. Jeder Fehler enthält Informationen. Jede Herausforderung enthält Wachstum. Jeder Rückschlag enthält eine Lektion. Wenn du beginnst, Fehler als Lernprozess zu betrachten, verlieren Selbstzweifel ihre größte Waffe. Die Angst vor dem Scheitern. Außerdem solltest du lernen, den inneren Gedanken zu beobachten, ohne einen sofort zu glauben. Nur weil dein Verstand sagt, du bist nicht gut genug, bedeutet das nicht, dass es wahr ist. Gedanken sind reines im Geist, kein objektiven Fakten. Je bewusster du diesen Unterschied erkennst, desto weniger Kontrolle haben Selbstzweifel über dein Leben. Am Ende lautet die wichtigste Botschaft: Selbstvertrauen ist nicht die Voraussetzung für Erfolg. Selbstvertrauen ist das Ergebnis von wiederholtem Handeln. Jeder kleine Schritt zählt. Jeder Versuch zählt. Jeder Fortschritt zählt. Das psychologische Heilmittel gegen Selbstzweifel ist daher nicht Perfektion, nicht Motivation und nicht positives Denken. Es ist die Entscheidung, jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorn zu machen, auch dann, wenn die Zweifel noch da sind. Denn wahres Selbstvertrauen entsteht nicht dadurch, dass du an dich glaubst. Es entsteht dadurch, dass du dir immer wieder beweist, wozu du fähig bist.